Anh giúp em móc. Em xem screen xem có ok chưa. Ừ. Ờ, Em thì xe thử đi xem nó có hoạt động không, không thì lại phải ấy. Em thử share screen đi, Google Doc ấy, code Google đi, Google Doc. ok ok, dạ vâng dạ vâng. Thì em thử share đi xem nó hoạt động ổn không. Hình như là có, tại Ok. hôm bữa em mới interview với lại một bên nó cũng cần share. Ok thì thử thử đi. Anh sợ anh phải cấp quyền đấy, anh nhớ là anh set rồi mà. Ok thế được rồi, ổn rồi đấy. Thế thì Dạ vâng. ok. Để em share luôn cái link Google Doc này rồi mọi người cứ copy câu hỏi vào đây. Thế Thiên Anh lo nốt nhé. Có nhiều phỏng vấn thật nhé. Dạ QA vâng. lúc đầu, sau 35 phút thôi. Đây phỏng vấn Google thì nó strict thời gian lắm. Tầm 35 phút Ừ. một chút quyết định thôi. Chứ còn đâu 5 phút đầu hỏi đáp, giới thiệu, 5 phút 45 phút sau là QA. tổng. Em nhớ là Tổng tổng là 45 phút. Dạ vâng, đúng rồi, tổng là 45 phút. ok thì cho giống thật đi, cho nó chuẩn. Ok thế thì anh nhường lại cho Thiên Anh nhé. Ok Ok, ok. thế, ok. Okay. Good morning anh. Uh, so are we going to use English? Yes, yes, please. Yeah. I think like English would make it more like official. Yeah, okay, agree. Yeah, okay, so hi Kim. I'm Thiên Anh. I'm going to be the interviewer for today. Um, Mm-hmm. Firstly, I will introduce myself. I'm Thiên Anh. I work at Microsoft as a software engineer, and yeah, today will be our coding interview. So you will be able to you should be able to share the screen and do a coding and yeah, any language can be used at your preference. Can you Okay. introduce a little bit about yourself? Yeah, sure, sure. I would love to. So my name is Kim. I am currently a software engineer of Mayim. So Mayim is like a startup in Boston. We provide computer vision technologies for retail store to help them understand how their customer moving inside the store and interacting with their products and interacting with their employees so that they can maximize the user experience. So I started working here since June 2024 after I graduated from MIT. So far, I've been working on two major projects. So the first project, I was developing a stacker bot. So we tried to solve the re-identification problem. For that project, I worked in the team for like 4 to 5 months, exactly like 4 months and a half. I did a lot of like research on deep learning model, how to use them to compare two images, and I have to like fine tune those model with like our custom data sets collected from the store. I also have to develop like the full process from cropping the image to stack them together and like and the full project and then deploy them on the AWS so that like we can use them instead of the manual stacker that we are currently using. Um, and yeah, so moving on to the second project, I was doing the second project alone, so I developed like an automated service to um, to help to check the calibration health of the camera. So to make sure like if the camera is still good in position or it's like something touch the camera, something hit the camera and it's totally offset from the calibration. So prior to to my project, I have like we have no tools to like to check if there's something wrong with the camera, and normally like if something wrong, we it's already like like reflect on the data that we collected and it's gonna be delay the whole the whole data process like for like 1 day or two, and that's not good. So for that project, I developing the solution against computer vision technology, developing the solution, build it with like Lambda AWS, and then deploy it on the cloud, hook it up with like Datadog so that like our engineer team can monitor the status of the camera like hourly. And yeah, so moving on to the next role and looking for the next opportunities, I really want to work with like
work in a product that is have more like human interaction. I just like really love developing something that I know there will be people using it, and my product and the product can help, like improving the productivity of the user, of the customer, and also make their life be more efficient. And I think Google is like a very very good reputation for those kind of product. I personally use like Google product every day for my productivity, and I really want to be a part of it. Yeah, so that's a little bit about myself. If you have any question, please let me know. Yes, thank you for a very impressive introduction. So, may I ask, which are side project at university? How many people within the team that you collab with? You so can you say the question one more time? Yeah. Yeah. So for the two projects you work at university, are you working alone or you have a teammate to do that? So I think you are talking about the two project on my resume, right? Yes. Yeah. So for that two project, I work in a team. The first project about the optimization. If the for the optimization project, the laser checks, I work in a team of four. And my job was like to think about like way to represent the representing the ball, the move. Normally like if eventually, I mean like initially we have like a nested loop, and then like for every like checks, for every move, every update, we have to like look through everything like 68 times 8 64 elements. So that is like not very very efficient. So my idea to like represent the whole ball to like and every move and every update to like in 64 data, so that like we can use big manipulation for any check, for any update, and for any move it faster. After the data representation, I also be a part of some the parallelization team, try to like when we want to like make things run faster, we try to parallelize it. And the problem with parallelizing is like there will be some race condition, and we want to make sure that any we want to preserve the atomic transaction characteristic. So that is like one of the challenge me and my team work. So I work for the team of four. We work pretty well. There was some hiccups, but we try to like show it out as a team, and everyone's were like doing their best to for the whole result. And for the second project, I work in the team of two, and as you see that like the team of two is like easier to manage. So there was not much of like conflict or things like that. So it was a very nice experience. Yeah. Okay. Yes. Thanks, Kim. I think that is pretty much for the introduction. Shall Okay. we jump into the coding question today? Yeah, sure, sure. Yeah. Okay. Yeah. So your question today is I will give you an array of integers and Okay. two integer numbers. Okay. Yeah, and two integer numbers. The first one is a mean k, and the second one is a max k. Yes, this is naming it. Um. Okay. Yes, and we consider a subarray of this array is valid um, if the minimum value of the subarray is exactly equal to mean k, and the maximum value of the subarray is equal to the max k. I see. I I see. Okay. Yes, so your task is to count the number of valid subarray in the initial array. I see. So my question is this subarray has to be contiguous, or it can be skipping, like It's contiguous. or it has to be contiguous. Contiguous. Okay, so the clarification. And so if there is none of them, then I just return zero, right? Yes. Okay, okay. Is there any like constraint for the memory?
you just do your best. Okay, sure, sure. So the brute force solution, because like the sub arrays is gonna be contiguous. So the brute force solution is I just like pick, let's say I start at index I, and then I choose I looping for any other j from I to like the length of the array, and then I just like count how many of them, Mhm. how many of the I mean, I just like clarify if that sub array format from I to J is like valid, and then I just like if they valid, it just like add to one. So that would be the brute force approach. However, like the runtime for the brute force would be O n square, because we have to like pick one and then we have to loop for the rest. So it's gonna be not efficient. So I think I would use some sliding window. So basically, we have like we fix one, and then we run until we so the condition for the window would Đừng be đừng 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 bấm lung tung, thời của bé mà, Sorry. bấm cái gì vậy? yeah, Okay. no Let's worry, no discuss worry. it. So yeah, so my idea is I'm gonna be like a sliding window, using a sliding window to just and then like to so we're gonna expand the right until we have a valid sub array, and then and once we get a valid sub array, then we can just like screen the bus. Mhm. um yeah, yeah, something Uh, like that. what if we hit a value that our range of the mean and max? I'm sorry, what? When you slide the left, sorry, the right index of the sliding window. So when you hit the a value that is out range of the mean and max, which means that smaller than mean k or bigger than max k, what will you Yeah, do in yeah, that case? yeah. So in that case, yes, yes, that's a great question. So I think like in that case we should so obviously that element will not be included in any of the sub-array. So which means we have to, so if I is so and to answer that question, I think like first of all, like what is the window that I am defining here? So the window is gonna be from I to J, and then for every and the mass of the array for anything from I to like J plus one has to be equal to mass k, and then mass of the array I to and then mean, sorry, the mean from I to like j plus one had to be equal to mean k. So if I, let's say if I go to an index, so I and j would be my left and my right, and I'm expanding my right, I mean I'm expanding my right until I hit something that is like cannot be included in here. So which means like when, for example, j, if ij is like greater than or outside of the outside of the range that I am one, so I will just starting I and j again there. So I set I to be equal to j to be equal to j plus ones. I mean left. Yes. So Yeah, which means that you reset the sliding window. yeah, yeah. So I would reset the sliding window because like yeah, because like we cannot have that in our current growing window. So we Yes. have to like reset it. Yes. Okay. Yeah, Uh, yeah. so So what is how can you count the number of the valid array? so the way I count the let me just like do some pseudocode so that like Yes. we better like understand it. Okay. So first of all, okay. So I initialize my window at 0.
And then our count is gonna be so okay, current min and current mass as well. So I would say the range, okay, never mind. All right, so we have so for every if okay, so first of all, like currently we have like one element inside the array. So the current min is gonna be Just pick array it up. 0, and then the current mass is gonna be array 0, and then we have y if, then I just so the way I expanding the current min, current mass then I just keep expanding. I keep expanding the window until I find the current max is gonna be y. Let me think about it. Okay, so I keep expanding the window until so I keep expanding. Okay, so um all right. And then so after this point, right would be like the index where we have something that is like outside of this range. Yes. Uh yeah. So and then like once we have the right boundary, we're gonna like for every left that we currently on, we keep like stringing the window, and for every string we just like add one to like the count. So now we start to like string the window and current max. I think it's better to like keep something to better like having like a heap here. So that like we growing our window, and then we store every value inside as a heap, so that like when we pop or when we remove something, it's like Yes, because we're gonna have like more than one min or more than one max in the current. exactly exactly. So we might have to be we may have to have like a fast way instead of like looping through all of the window that we already do. So that like okay, cool. So let's see. Okay, so let's say if Uh, you get the heap already implemented here for you, just uh-huh. use this, assuming the implementation is already done. I see. Yeah, yeah. But like, let me think about like how do I use the heap? If the
Actually, you only need to care about the max and the min, right? It means Yeah, that for other element, you don't have to care about that. So you only store the value when it's equal to max or min, yeah, right? yeah, yeah, So yeah. instead of using the heap, you can use another data structure to do that. Yeah, I think, yeah. So I'm adding this. So anything within this is gonna be then as long as we have because we already know like what value we want to look for, so uh everything like this. So if um, and then so okay, yeah, yeah. So once we get like one thing that is like equal to 0, then we gonna stop there, and then we're gonna reset the count. So left is gonna be equal to right at the end. Um, and then we return the count. So let's just like run through one example. Let me walk through the code again. So initially we have like left and right is like the boundary of this the sliding window, and then the current mean, the current mass of the array. It just we also need to update the current mean, the current mass of the array too. I will do it in here. I think we can skip this. Yeah, so the invariant is that we always start with like left and right at one position, and then current mass, current mean. If this is already outside the range, then current mass is already outside the range, current mean is already outside the range. Then yes, then we have it here, and then we have it. Sure, sure. Yeah. So we for every we're starting at like one valid position, and the valid position it means that like the current mean, the current mass is like within the range here, and then we try to expand the right maximum to like to until the next time we find something. Okay, so here's another bug here.
we expanding, but like we not guarantee that we already find the subvalid uh find the subvalid array. But that doesn't matter because like if we don't find any like match, then we already have like max count or min count is like 0, so we never go into this loop. So which means like we're not gonna like like increase our count, so the count should be still 0. Okay, cool. Okay, yeah. So yeah, so again, to walk through my code, we're gonna start at any position in the array. Let's say we start at like the initial position, and then we try to expand the window from one valid element. So valid elements mean the element within from the mask k and the min k. I mean, like from the min k to the mask k. So that element is possible to be included in the valid sub array that we are trying to form. And then we try to like expand from the first possible element to the last possible element. And then once we have the range of from the first possible element to the last possible element, we check if our mask count, if like indeed inside these between the two elements, we actually have the max count and the min count is already like greater than 1, and then we try to screen the array by moving the first possible element toward the last possible element, and then for every position of the first possible element, we increase our count. And then after that, because we know that right now our right pointer is like pointing at one invalid invalid element, then we have to like updating our left pointer as well. We can run through one array. Let's see, like, and max k is gonna be equal to like 6, and min k is gonna be equal to 2, for example. Mm-hmm. And then we again like 2, 4, 6. Yes. 3, something like that. So we originally we have like right equal to 0 and left equal to 0, and then like our array is gonna grow. So we have like one is already like less than this. So we have right equal right plus 1. So right is increasing to like 1. 1 is like eliminated, and then like we bypass these things because like already like the condition it doesn't meet to get into it. So the left is equal to right, so we update left and right to 1. And then for tree, we have tree is actually like within this range. So we update the current mass, mean mass, current mean, and then we start counting the things. So so we're gonna start counting. So we're gonna increase to 5. 5 still work, and then we increase to 7. So at 7 we pop it out, but then we have max count min count is 0 because like 357 is not equal to min k or max k. So we start again. 57 is not work, but like we still at the 7, and then we start at the 7. 7 is not work, then we plus 1, so it's gonna be 2. So now we start 2, so we already have min count is gonna be I mean current min is 2 is equal to min k, so we have like min count plus 1, and then we start going 4, we go into 6, and then we go into 3, because like 3 is still within the range. So at here we're gonna have right is gonna be equal to the length of the array is gonna be 8, right is gonna be 8, and then left is gonna be at 2, and then when we pop, when It we should be 7. yeah, I think it should work. So It's 8, yes. And how about left? so Left. left is currently at 2, and we have min count and max count is like 1 and 1. So when we remove left to like 4, we already have min count to be equal to 0, so we pop it out. So we only like increase the counts by 1. Left plus 1. That's a good catch. Okay.
Yeah, so it should be, yeah, it should return one because we only have one array. Actually, it should return, oh, it should return two, but like in this case, gonna be only return once. Yes, Um, if you fix the right, the far furthest possible right, and the other yeah, yeah, right, right. yeah. So we need to like have some, we need to do something for we need to do something for this one as well. So how about okay, I see, I see. Um, Next thing about you don't have to fix the possible ledgers of arrays. You consider every step that you move the right index further. So there will be two cases. One case that you don't have the possible the valid max k and the valid min k in the current subarray. Then you mhm, just skip that step, right? And mhm, in the other case, when you have the current max equal to max and current mean equal to mean, that means that the current subarray is valid. mhm. You increase the result by Ah, right. So which means that you will never skip any right index because you consider every step when you move the right by one. I see, I see, I see. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I think yeah, I think that makes sense. So which mean like so I don't have to like screen the left. Yeah, so I mean that it's Yeah, not yeah. necessary that you have to have the second while loop. I see. I see. Yeah, yeah, yeah. I see what you mean. So we can just keep expanding, and then every time we have current mass and current mean is like is satisfied Equal. the Yeah. condition, we just like add one, and then we keep expanding until we get some hard boundary, some invalid array, and then we just like reset it to like the next one. I Yeah, see what you before resetting you need to increase the left first, right? Because you need to like collect all the other labs. You increase the left until you meet the not satisfied. mean. Yeah, 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 yeah. I see what you mean. I see what you mean. Um, I see what you mean. So every time I get here, okay, every time I get this, I have to Yeah, but actually, as every time you have the right index, you have the right index of the sliding window. You need to consider how many valid left that can be the pairs with yeah, that. yeah, yeah, yeah. Yeah, I see what you mean. I see what you mean. Yes. Okay, so it's gonna be little tweaks here. So we're not gonna like spanning. So the moment that we have this one is equal to okay, I'm thinking about another direction. How about how about I start shrinking the right and the left at the same time? So let's say we shrink here, we shrink here, we shrink here, we shrink here, we shrink here until, let's say I can screen the left. Let's say I can screen the right for 5 times and I can screen the left for like 3 times. So which means I would have like 15. So the how many time I screen the left is gonna be multiplied by how many time I can screen the right. It just like be the valid. I No, don't get you no, no, mean. no, no, no. Yeah, this thing is the easier way.
that I see. Yeah, yeah, yeah. it will be easier if you fix one of the two index. If you fix the left, then you will find the right. But for Mm-hmm. sliding window, because you go from the left to the right, let's say it's usually better that you fix the right index and then Yeah, you yeah, count how many valid left index, right? yeah, So yeah. let's try not to do it in the ON first, and then we can optimize that it later if possible. Yeah, but I see. if you fix the right first. I see. Sure, sure. Let's say like we're gonna stop the right. The first time we see something like equal. So we need to check. So if this is a valid right, then we kind of like shrinking the left. So we shrink the left until we don't see any. Okay. Cool, 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 cool. So otherwise we gonna left go to right because we already. Okay, so my update is that like we gonna like keep increasing the right until we hit something that outside of the bound, hitting out something that outside of the boundary, and that can be a situation where we have the current mass and the current I mean. think, I'm sorry, but if you keep the second while loop, you still skipping the valid right, right? Not really because Oh, not really because like I stop the write immediately when I have like one valid oh, yes, yes, yes. Okay, yeah, got it. yeah, 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 but like the problem would be I'm not gonna like updating here again because that would be because I want to memorize the right and the current mass and the current mean that I have in the before. So let me see. Mm. So current mass is current mean is gonna be. So the point here is that like we have the first element, right will be pointing to the element where we have, so an element of right should be either equal to like mass k or either equal to min k. And then when we like shrinking the left, we're gonna shrink it until the left is gonna be equal to mass k or equal to min k, so that like we don't do it anymore. And then when we pop that, we're gonna start it again at somewhere inside the middle. So which means like the best way to do it is like okay, so the best way, the current mean should be the mean of array left, array right, and then like current mass, it should be like mean of the mass of array left and array right, so that we can yeah, because like if we already have like we already have the yeah, so if we know that left and right is like within the range from max k to min k, then the mean of it had to be like at least lower bound would be min k and the mass of it would be upper bound by min k. So Mhm. yeah, and then let's just like go through the example one more time. So we have one right, Mm. left and right at one at 0. So we have one is already left and min k, so we skip and then we skip, so we have
right is gonna be 2, and then we're gonna go to this check. We have like current mass is not equal to, I mean, current mean is not equal to mean k. So left is equal right because we restart the window. And then we continue to 3. So we have left current mean is 3, current mass is 3, current mean is like, current mean is smaller than, I mean, current mean is greater than mean k, and current mass is smaller than mass k. Then we continue to grow until we have, Like, I think I will give you a shorter example, then it's gonna be easier for okay, you. sure. Yeah, Yeah. sure. Yeah, that would work. Let's say the array is uh 1, 2, 3, 2, 4. Max is 3 and min is 2. So in this case we have 3, right? Yeah, we have Answer is 3. yeah. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, and 3, 2, right? Yeah, I think the answer should be 4, right? So 1 here, 1 is and not. oh yeah, 1 is not considered. Yeah, true. So the answer should be 3. Yes. Yeah, should be 3. So let's say we start from like right equal to left at 0, right? So our current mean, current mass is gonna be 1. So 1 is like already outside this bound, so we're gonna like increasing right by 1. We Mhm. skip this loop because like it's not satisfy the condition. We're gonna skip this branch as well, and then we're gonna set left and right to be equal to like left equal to right. So we move on to the second one. So for the Yes. second one, we have we're gonna skip this because like it's already here. So the second one because like current max is 2, so it's current mass is 2, so it's smaller than the mass k. So we keep increasing right. So we keep increasing right. So right is gonna be so right 2, right equal to 1 is not valid. Right equal to 2, right equal to 2, and then right equal to 3. So we have like right as like at this position. Yes. Um, at this position, and then we have like everything from here to here. uh Mhm. we have everything from here to here. So we have let's say we have But you still skipping the 2 and 3. ah yeah, I think I should like stop right here instead of like Yes. moving to the next Yes. one. I see. Like you stop every time you satisfy the condition. Yeah, I have to stop every time I satisfy the condition, which mean Mm. I think we are going to running out of time. So yeah yeah. uh yeah yeah So the solution for this is pretty is it's a doable hard question. But it's a sliding window, yes. But the difference is normally we try to fix the left and the right. But for yeah this one, you only fix the right and the left is dynamic. yeah So yeah if you still like stick your mind into how to fix the right index, you're not gonna count uh all the valid array. And the second problem that you have here is you try to move the right so fast, so you gonna skip too many valid array. mm-hmm. Yeah. Mm. Um. Yes, but your direction is right. Just a little bit tricky to do the implementation here because you have to cover all the possible case and don't miss anyone. Yeah. So you Sorry, say nói tiếng Việt yeah. đi. Cái này feedback tiếng Anh khó quá. Yes, cái bài này thì có hai cái keyword là đầu tiên là mình sử dụng sliding window thì đúng rồi. Và cái thứ hai là mình sử dụng cái tư duy inclusive, nghĩa là kiểu một cái array valid thì cái sub array của nó cũng sẽ valid, cũng có thể valid. Thì Mm-hmm. giả sử khi mà em fix cái right rồi em tìm cái left mà nó đi cùng với cái right đấy đúng không, thì Mm.
em có thể move cái left đến xa nhất là bao nhiêu, là đến xa nhất là đến cái current mean, cái recent mean và cái recent max, đúng không? Đúng rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Tức là mình Ừ. thay vì mình loop từng cái index thì mình có thể lưu cái index của cái thằng the first min on mass and the last min on mass, xong rồi cái là the right thì sẽ là the right will be at the mass min on mass, rồi the first có nghĩa là mình move thẳng Ra từ thằng thì left thẳng. Ok. nó not necessary ấy, tại vì cái này em bị sai ở cái idea là cái right của em sẽ là cái max hoặc cái min, nghĩa là cái max hoặc cái min luôn, nhưng mà thực ra cái right nó có thể là kiểu any element, đúng không? Nó có thể là một con số nào đấy nằm ở giữa max và min, nó không bắt buộc là max và min. Nếu mà em giữ cái while loop này nó sẽ dừng lại ở max và min. À, Ờ, thực ra thì cũng nó không sẽ hẳn, dừng lại khi mà hoặc là max hoặc là max và min, hoặc là nó outside luôn, hoặc ví dụ như là 4 chẳng hạn. yes, nhưng mà ý là nó sẽ bị skip bớt những cái phần tử ở giữa, cho nên là thế nên chị mới gợi ý là sau cứ mỗi một lần mình move cái right lên thì mình kiểm tra luôn là nó có bao nhiêu cái valid array. Nếu mà không có thì mình không có tăng cái biến đếm lên thì cũng không sao, kiểu nó no harm mà em kiểm tra tại từng bước ấy. Còn nếu mà em sử dụng một cái while mà em cứ loop cái right lên ấy thì em dễ bị bug. Nói chung là code như này rất buggy, và thực ra thì chị đọc thì cũng cảm thấy hơi khó để cho em cái gợi ý, bởi vì ừm, Ừ. nó khó debug nhờ. Thế nên là Ừ. kiểu đầu tiên thì cứ keep it simple and stupid trước, sau đó là mình sẽ optimize sau. Ừ. Rồi cái nữa là ok, quay lại cái solution của cái bài này. Thì khi mà em đã có fix cái right rồi thì em sẽ tìm cái max thỏa mãn với nó, đúng không? Thì apparently là mình có thể move cái right bao nhiêu lần cũng được cho đến khi nào mà mình move nó qua cái max cuối cùng hoặc cái min cuối cùng. Như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là em chỉ cần ghi nhớ là cái max cuối cùng em gặp là gì và cái min cuối cùng em gặp là gì. Dạ vâng, dạ vâng. Yeah, Là đúng cái không? Thì dạ. for example, ví dụ như là mình có cái example mà chị cho em đi, kéo xuống dưới một chút. Ví dụ nhá, chị fix cái right của chị fix ở cái số 2 thứ hai. Cái right của chị fix ở số 2 thứ hai và cái left của chị đang ở số 2 thứ nhất, đúng không? Dạ. Thì cái max gần nhất mình gặp là cái số 3 và cái min gần nhất mình gặp là cái số 2 thứ hai. Thì Dạ. nó có thể move được đến đâu? Nó có thể move được đến tối đa là cái số 3, đúng không? Dạ. Thì mình chỉ cần biết là cái left move được tối đa đến đâu, và trong cái khoảng đấy tất cả những cái số left ở trong khoảng đấy đều là valid left cho cái right hiện tại. Dạ. 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 Thế là mình sẽ inclusive tất cả những cái thằng khác, và mình thậm chí là không cần đếm là có bao nhiêu max và bao nhiêu min. Mình chỉ cần biết là uh, how how far cái left can go. Đấy. Dạ. Dạ, em hiểu rồi, em hiểu rồi, em Thì hiểu rồi. thế nên là cái left nó sẽ là dynamic trong trường hợp này. Thế thôi, thì mỗi một lần em tăng cái right lên thì em sẽ kiểm tra. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Em hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, thì cái bài này nếu mà cái solution chuẩn thì nó sẽ code rất là nhanh và nó sẽ ít buggy hơn. Nhưng mà thực ra Ừ. thì kiểu em đã có cái idea rồi, chỉ là mấy cái code tricky quá Dạ, thì sẽ hơi mấy cái HK đúng rồi. nó tricky. Dạ, dạ, ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Yeah. Thì có một vài cái feedback cho em là ờ, cái phần giới thiệu của em làm rất là smooth. Nói chung là chắc em cũng có practice rồi, đúng không? Ờ, Dạ có, dạ có. Dạ. yeah. Nên là kiểu giới thiệu, thường thì người ta sẽ quan tâm là trong cái project đấy có bao nhiêu người, em làm việc với những ai, cái challenging là gì, bài Ừ. toán, và đôi khi người ta sẽ hỏi tech stack nữa. Nhưng mà thực ra thì nếu mà nhiều quá thì người ta không quan tâm tech stack đâu, nhất là khi mà hỏi big tech. Cho nên Ừ. là em nói được rất rõ cái challenging, thì cái đấy là cái điểm cộng. Nên là cái phần introduction thì không có gì cả, 10 điểm. Còn cái phần coding thì cái step đầu tiên em làm rất đúng là em phải clarify question. Nhưng mà sau khi clarify question thì em quên mất một bước là em cần có example, nghĩa là em đưa ra một cái example để em make sure là em hiểu câu Ừ. hỏi trước. Ừ. Sau example thì mà khi có example ấy thì em cũng có thời gian để em suy nghĩ được cái solution luôn, thay vì em nhảy trực tiếp vào, tại vì em không có một cái example nào để em mường tượng ra cái solution của mình sẽ chạy như nào ấy, nên là Ừ. code dễ bug là chuyện đương nhiên. Ừ. Thì, Dạ đúng rồi. Ok. yeah. Thì sau sau đấy thì khi mà em giải thích cái solution ấy
thì cái việc mà mình đi từ brute force đến cái optimal solution thì nó rất là tốt, tại vì đôi khi là cái optimal solution là được tối ưu từ cái brute force lên. Um, Nếu mà có thời gian thì em nên kiểu write down ra là cái solution brute force là gì, rồi cái thực ra thì em có thể là không cần viết kỹ là brute force là gì, nhưng mà em có thể at least list down là brute force time complexity bao nhiêu. Tại vì sau khi mà kiểu interview em xong ấy, nếu mà interviewer quên cái việc là note down là em có nói những cái này cái kia, thì khi mà họ có cái doc này rồi thì họ cũng biết là em đã có bao nhiêu cái solution cho cái bài toán này. Ừ, dạ rồi. Dạ Um, vâng. Make sense. Dạ. cái tiếp theo là trước khi mà mình jump vào implementation ấy, thế là chị nghĩ là tại vì em đang focus vào cái solution đúng không, nên là em kiểu cố gắng code luôn để xem là cái solution này nó có work hay không, vì em có cái major direction rồi, nhưng mà cái detail thì em chưa nghĩ ra, cho nên là em nhảy luôn vào cái implementation. Nhưng mà kiểu Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. như thế nó rất là khó cho em, tại vì những cái bài những cái bài tricky như này thì dễ bị bug, cho nên thường thì mọi người sẽ giải thích cái solution trước, xong rồi thằng interviewer nó đồng ý, nó bảo là ok ngon đấy, code đi, thì đến lúc đấy mình code thì nó sẽ đỡ bug hơn. Mà khi mà em giải thích cái solution xong ấy, thì em try run lại cái example mà em nghĩ ra ở cái đoạn đầu, để để em đảm bảo là cái solution của mình đúng, chứ nếu mà em nhảy vào code luôn thì đến khi mà bug em sẽ xóa code đi code lại. Ừ, dạ vâng, hiểu rồi, hiểu rồi. Yeah. Thế thôi thì nói chung là nó có mấy cái step đấy, nếu mà mình follow những cái step đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái flow of thought của mình nó smooth hơn. Dạ, 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 dạ. Ok. Dạ um, vâng. Em cảm yeah. ơn chị, bài này cũng khá là hay nói chung. Bài này ở tôi chị thấy bài này hay, tại vì bài này nó nghĩa là mình nhìn phát là mình biết cách cách làm của nó, nhưng mà nó khó ở Ừ. implementation. Thực ra thì khi mà chị thấy nhiều bạn có background về algorithm, các bạn đi phỏng vấn các bạn sẽ hay tạch ở những bài như này, tại vì Dạ, vâng, thấy vâng, là vâng. bài này simple Nó mà rất là mình dễ. làm phát Dạ, được dạ, luôn đúng không, nhưng mà đến dạ. khi code thì lại gặp vấn đề. Yeah. Cho nên là tí nữa chị sẽ gửi cho em link bài này. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn, em cảm ơn. Yeah, em có comment gì không? Dạ, dạ, em thì em cũng đúng là em đồng ý đó, là em cũng cố gắng là break it down like step by step á, thì thường là quên cái step mà run example trước khi mà chạy code. Ừ. Tại vì thấy cái step đó thường thấy nó dễ 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 mình đọc, nhiều khi mình đọc mình giải leak code rồi mình thấy example thì nó rất là obvious, nên thành ra là Đúng rồi. mình cũng mình không có gọi là check time cho nó. Rồi nhờ, Ờ, đúng rồi, ở lead code thì thường chúng nó còn giải thích example cho mình luôn ấy. dạ thì đó thành ra là dạ như vậy. Chị có feedback gì trong cái quá trình mà em gọi là em trong lúc mà em code em elaborate my thoughts á, chị có có Ờ, clear không, hay là nó có bị cái gì là talk too much hay là anything? Thực ra thì talkative thì tốt, nhất là khi phỏng vấn Google thì yêu cầu là em phải vừa code vừa vừa giải thích. Tuy nhiên là tại vì em không có một cái clear solution, cho nên là cái flow khi mà em code nó bị rối, hơi khó follow up ấy. Cho nên là À, có một cách cho em là khi mà em define cái function đấy thì em sẽ define cái major step trước, sau đó em fill từng cái step đấy thì người ta sẽ biết là cái path này là cái block này nó làm gì, cái block tiếp theo làm gì, thì nó sẽ dễ để follow hơn. Thì dạ vâng. đấy thì em viết theo kiểu comment ấy, thì code luôn cần có comment. Dạ, dạ vâng, 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 dạ, chứ không có comment. Ok. Ok, thì có thế thôi. Nói chung là chủ nhiệm chắc phải practice thôi, chứ mấy cái này thực ra nếu mà chị gặp có khi chị cũng bất nghi. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, nhưng mà mình có problem, I mean có example trước thì chắc là sẽ dễ hơn, Đúng rồi, chắc là chính sẽ. vì là nếu mà em có example trước thì em sẽ nhận ra là cái solution của em nó sai ở đâu ấy, tại vì đến đoạn cuối khi mà em thử try run là em mới nhận ra cái vấn đề đúng không. Dạ đúng, 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 thì lúc đó thì mới nhận ra là cái left cái right của mình nó đang skip something, Mà nên mình chỉ là. có 5 phút thôi, nếu mà em mất thời gian em code một cái solution sai, sau đó là em nhận ra vấn đề rồi em code lại ấy, nó sẽ không kịp. Yeah, 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 yeah. Dạ Yeah, đúng rồi, mà đúng. theo cái metric của Google thì thường là nếu mà em giải được thì cũng không có nghĩa là hay ấy. Nó sẽ có là tùy bài, sẽ có bài là em phải giải được optimal solution, hoặc có những bài là nó sẽ cần em phải đi đến cái câu follow up question thứ bao nhiêu đó thì mới được Dạ, tính là hay.
Nên là đôi khi có những bạn phỏng vấn kiểu nghĩ là mình đã làm được cái solution tốt nhất rồi nhưng mà vẫn no hai thì tại vì chưa đi được đến cái follow up question. Yeah, yeah, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Ok, Em cảm ơn chị. Dạ, dạ, ok, thank you em và các bạn đã tham gia buổi mock interview ngày hôm nay nha. dạ vâng. Bye mọi người.